So we were discussing about this question. Right? So what is intensity? Now your source is sending power, and that power is uniformly distributed across. Right. Suppose if this is power P, this entire power is distributed in a sphere of radius R. And sucker leaf 4 pi R square equation 1. మేమైనా చిన్నప్పుడు అంతే. ఎస్ ఎరా నేను గొడవ చెప్పి ఇప్పుడు. So intensity is power by, I think this is why energy per second numerator, denominator distributed across what area, right? What is given? Density is given 1.2 kg per meter cube. Distance given. What do you want? Pressure amplitude at this point. ఏదైనా చెప్పుకోగా నాకు తెలిసినప్పుడే ఫార్ములా intensity. Equation 1 can be written as delta P maximum square by 2 rho V is equal to power by 4 pi R square. Done. By the way, everything is given. Okay. I'll just skip the steps and I'll give you just the final answer. Why? Because you require that to confirm whether whatever that. So literally, I got the answer for this as delta P max as 24 Pascal. Right. Now you have a firecracker exploded in air at a distance of 400 meters from the explosion. Reverse question. The one which we have done just now. At the point where you are receiving, they have given pressure amplitude. Find the sound level at a distance of 4,000 meters from the place of explosion. Good question. See, I can write I1 at the point as 10 square. Hold on. I need to write the formula. Today it will be fine. Intensity is delta P max square by 2 rho V. So in the first stage, it is 10 square by 2 into 1.2 into speed is also given. Yes or no? 343 is given. Right. Right. By proper calculation, I don't want to spend time on this. 0.121 watt per meter square. That is I1. Remember, this is at X is equal to 400 meter. 400 meter, first part. Remember, just now I have given intensity is power by 4 pi R square or X square, for example, here. So therefore, I inversely proportional to X square. So therefore, I2 by I1 is X1 square by X2 square. Antega, hello, yes or no? X1 400, X2 4,000.
1000 square. This is 1/100. అవును, పాయింట్ సోర్స్ అనే అనుకోవాలి. I2 will now become 0.121 into 10 square minus 2, right? That is the intensity part. కనీసం సౌండ్ లెవెల్ని నేను కొంచెం పద్ధతిగా రాసుకుంటాను. 1.21 into 10 to the power of -3. No one asked you this. They are asking you intensity level. Intensity level formula is 10 times log 10. At that point, I2 by I0. Again, please go back to the question. Find the sound level at that position. So 10 times log 1.21 by 1 into, అరే నిన్నే చెప్పాను 10 power minus 12. This is 10 power minus 3. Can you please help me in writing this further? What is this? 10 times log 10 1.21 into 10 to the power of 9. Log m into n. You can write as log m plus n. You can write that as log m plus n. So trust me, you can write finally this one as 10 times 9 plus 10 times log 10 1.21. Finally, this will now become 90 plus some chiller. How do you know? Calculator 90 plus 0.8. This is a 90.8. So decibel unit, never forget. 90.8 decibel. Any doubts, boys and girls? Any doubts? Strike rate ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ? 200% అంటారు. 13 questions ఉన్నాయి ఇప్పటికే, అంతే. 13th page. Right. What is Pinky's tube? అది ఇది ఇంటర్ఫీరెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. మనం నెక్స్ట్ వీక్ అనుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్. ఇది ఇంటర్ఫీరెన్స్. Yes, two consecutive natural frequencies of an organ pipe are consecutive. Next. 550 and 650. అవునా? పక్కనా? అంటే కంపల్సరీగా ఇది ఏం కావాలి? 550 is to 650 is what? 11 is to 13. So compulsorily this is closed pipe. Generally closed ante it is closed at one end ane. Closed pipe, right? Is the pipe open at both ends or closed at one end? Closed pipe at one end. Calculate the length of the pipe. So very clearly, how can you write this? 11 times fundamental frequency is 550. మీరే చెప్పారు, మళ్ళీ పిచ్చిగా ఉంచాం కానీ 11:13 అని చెప్పారు మీరే. F0 is 50 hertz.
రైట్. రే F0 50 హెడ్జ్ అంటే మామూలుగా మామూలు నేను చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ V/4L. V/4L is 50. So L is 340 by 4 times 50. 1.7 meter. Honestly, అది కరెక్ట్ కాదు. ఇవాళ వరకు అది కరెక్ట్ కాదు. Honestly, that is not correct. Honestly, that is not correct. Why it is not correct? There is a term called end correction which I will discuss tomorrow. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ థియరీలోకి వెళ్తే I will not complete questions. Right. Right. అరే ఇలా రాయొచ్చు కదా, వాయిస్ అక్కడ దాకా వస్తుంది, ఏం కాదు. అక్కడ కూర్చో, కూర్చో. నాకన్నా చెత్తగా రాయిలే. అది తీసే మొత్తం సెటప్. రైట్. నా ఒక చూడకూడదు ఎప్పుడు. ఫస్ట్ రైట్ ఐ జస్ట్ put this as hold board. Hold board. The intensity of a sound wave at a fixed distance from a speaker. What is 0.61 meters. Determine the intensity that results if the frequency is increased to 2.5 kilohertz. 2.5 kilohertz. Right. Okay. What is so the intensity of sound wave at a fixed distance from a speaker. What is 1 kilohertz? Explanation. Not the parallel. So సార్ అయినా రికార్డింగ్ ఎందుకు సార్? అంటే అది చెప్పేచ్చు కదా అయితే. మీరే రికార్డ్ చేయండి. మీ ఇష్టం, వద్దంటే ఆగి చెప్పేసుకోవాలి. పొంగేదో గారు ఇప్పుడు నిద్ర పోస్తుంది. ఇది కూడా రికార్డ్ అయిపోతుంది. రైట్. Intensity of a sound wave at a fixed distance from a speaker. Now, listen to this. What is given for you? Can you please confirm? Determine the intensity that results if the frequency is increased, to know what way they were linked. How intensity is linked to frequency. Now, one formula is P square A square K square by 2 rho V. This is one formula. Now, see, you know, K, hold on. K and omega related as prayer. Omega by K is V. You know this. So K square is
omega square by v square. Agreed? So this can be written as b square by 2 v cube a square. In the place of k square, I can write omega square. Boss, omega is 2 pi f again. Omega is 2 pi f. So by adjusting all the things, in fact, b can be written as v square times rho. That is also there. So you have two adjustments here. By adjusting all properly, you can still show that 2 pi square f square a square rho v. Okay, so rho v a, right? Now see, what best I can do in this, I will explain. I can understand, no discussions please. I can understand that intensity is proportional to frequencies. That's all. Hmm? It's the same medium again. It's the same medium. Rho is the same. So I think determine the intensity here. See, I1 by I2 is F1 square by F2 square. By substituting properly, you will get I2 as, trust me, 3.75 watt per meter square. Because time and weightage of questions. Calculate the intensity, the frequency is reduced to 0.5 kilohertz and displacement amplitude is doubled by goodness. For the second part of the question, you should change the way how you solve the question. Why? Because in that case, intensity is proportional to f square and a square. So therefore, I1 by I2 is f1 square by f2 square times a1 square by a2 square. Got the point? So finally, you have, I2 is by proper substitutions, you'll get, thank you, 0.6 watt per meter square. Thank you. Good. Right. Fast graduation offset. We are not. What is interested in this, man? Only formula. Apart from that, rest is calculation. Any doubts across the class? Any doubts? Boys and girls? Aviram? Clear? If in one observation, the sound wave has a frequency of so and so, pressure amplitude given, come on here, BAK is given as 1.13 into 10 power minus 3. I think it won't be that low. 10 power minus 3 దాకా పోదు మరి. Okay. Understand. Very low variation. Usually that is of the order of 10 to 100 Pascal. Okay, leave it. So let us ignore the numerical part. What they want, frequency given for you, density given for you, right? The intensity of the wave emitted by the ear. What is the intensity of the wave heard by the ear? Actually, that should be how it should be questioned. Now, see, maybe they want to replace B with rho v square A k is equal to rho v square A. Just now I have convinced omega by k is V, where k is omega by V. So now I have rho V A omega.
Rho known, V unknown, A is what we require. No, if we, how they demand us to take such values. Now, if you want pressure amplitude, this is delta P max, boys. Delta P max. So if you want A, this is nothing but delta P max by 2 pi F rho V. That's all. They would have given us V as 343. They have actually given in the question 343 meter per second. Just substitute. Intensity wave heard by the ear. Delta P. I told you the same. Do you remember when I taught you this? More than 10-15 questions will come on the same model. By 2 rho V. Done. Anything? Right. Next. A certain loudspeaker system emit sound isotropically means equally in all directions. I am repeating again. Isotropically means emitting sound equally in all directions. Equally in all directions. All directions. Right. Any doubts till this point? Boys. Now, a frequency is given. That is 2 into 10 power 3 hertz. Intensity is given 1.0 into 10 power minus 3 watt per meter square and at a distance 6 meters. Assume that there are no reflection. What is the intensity at 30 meters? Just to know, I told you, intensity is inversely proportional. First part, to answer part A, intensity is inversely proportional to distance square. So therefore, I2 by I1 is R1 square by R2 square. So I2 is, it is nothing but I1 times 6, 6 and 30. 1 by 25. Enjoy the calculation, that's all. That's the calculation. Next. At a distance of 6 and question ఇచ్చాడు. అంతే at a distance of IS నుంచే కదమండి. స్పీకర్ పాయింట్ సోర్స్ అవును, అంటే స్పీకర్ నుంచి కాన్సెప్ట్ ఇంకా వెళ్తాయి. ఎస్ ఎస్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఏ స్పీకర్. One person is at a distance of 6 meters, the other person is at a distance of 30 meters from the speaker. స్పీకర్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 6 మీటర్. అదే నాన్న, అక్కడ క్వశ్చన్ వాడు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేటట్టు ఇచ్చాడు మిమ్మల్ని. ద మీనింగ్ ఇస్ దిస్. ఒకవేళ ఇది కాదు, నువ్వు చేయలేవు, నేను చేయలేవు. కరెక్టేనా? అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి? ద లైన్ జాయినింగ్ స్పీకర్ పర్సన్ 1, పర్సన్ 2, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ టు బి ప్రొవైడెడ్. రైట్. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఈ లేదు, వాడు కూడా ఇందులో కూడా ఈ లేదు వెలాసిటీ. ఒక్క నిమిషం 340. Next, B, the displacement amplitude.
How to find displacement amplitude? Come on. I is delta P max square by 2 rho V. Rho ఇచ్చారుగా, V ఇచ్చారుగా, I ఇచ్చారుగా. నా బాగుంది ఇంకేం చేసే దానిలో. Right. Delta P max. By substituting all properly, you will get. But is it asking displacement amplitude or pressure amplitude? అదే under root 2 rho VI. Arya, please tell me what is this value? And this is BAK. Bulk modulus ఇచ్చారా? Bulk modulus ఇవ్వలే. No, hold on. I got hold on. Just now we have determined A. అదిగో. Here you have. You will get frequency given కదా. So why I required to find that? Tell me. Straight away I will write 2 rho VI by 2 pi F rho V. Boys, it is nothing but under root 2I by, boys, 2 pi F rho V. Enjoy calculation. Tell me what is going to be the value. This will become 1.71 into 10 to the power of minus 7 meter. I? That I calculate. That way you need to calculate. I am just giving you concept. Pressure amplitude. Now, on the everything you'll get. Okay, I don't want to spend much of time on this. I think you know the concepts. So, basically substitution type questions. Next, run fast. Fast, boys. Point source. 21 page. At least 30 and reach over mana. Point source. 90. A point sound source is at a chivarlo empty pages unnuntayi. Point sound source is situated in a medium of bulk modulus. So and so, what is given to you? Bulk modulus. Bulk modulus is 1.6 into 10 power 5 Newton per meter square. Standing at a distance of 10 meter from the source, write down the equation of the wave as y is equal to, so first of all, velocity of the wave is omega by k, omega 6000 pi by 15 pi, 400 meter per second. Okay, the maximum pressure amplitude received by the here BAK, delta P max is BAK is 24 pi. Here, fortunately, fortunately, you don't know A. You know B, you know K. Here you can find it. Correct. So, kabatti P 1.6 into 10 power 5 A K 15 pi is equal to 21. Fast ga cheppese amplitude anta. A is 10 power minus 5 meter. Correct. Next,
Density of the medium. How do you know density of the medium? Because this is B by rho. Because this is B by rho, you can write B as rho V square. Right. Or rho is B by V square. Boys, 1.6 into 10 power 5 by 16 into 10 power 4. One nearly air. Next. The power of the sound source. Power. Delta. Power. Yeah. Intensity into 4 pi r square. Intensity into 4 pi r square is power. But do we have everything to find I? No. I. Delta P max square by 2 rho. Enjoy. That's all. I'll give you answer for C. No, here I see. Mostly you will get questions like this only this week. This is a 28 pi cube watt. Right. 288, sorry. 288 pi cube watt. I'm getting both. These are all substitution type questions. This week you are going to get majority of the questions like this one. So what makes key role in this week? Calculation. ఒక్కడన్నా నాకు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ వచ్చి పోయిందంటే ఊరుకోండి. Right, good question. 8.16. Boys, ready? If two sound waves, one in air and one in fresh water, are equal in intensity and angular frequency, what is the ratio of pressure amplitude of the wave in water to that of wave in air? Assume temperatures. First of all, so first, they are different bulk materials. We are asking pressure amplitude only. I is delta P max square by 2 rho V. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాము ఇది? ఒక్క నిమిషం. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇన్ వాటర్? ఇంటెన్సిటీ సేమ్ అన్నాడు. అదేనా రోల్ రేషియోస్ ఉన్నాయా మన దగ్గర? ఇంకా నేను చేసేది అవుతుంది. Come on. In water by delta P max air is rho water by rho air, V water by V air. వచ్చాయి డేటా? సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పండుగ చేసుకోండి. నియర్లీ 60. 60 వచ్చింది ఆన్సర్. కరెక్ట్? మీరు నా ఓకే. Yeah, what to do? This is substitution type question, right? If the pressure amplitudes are equal instant, what is the ratio of intensities? Yeah, I1 by I2 is equal to rho 2 by rho 1, V2 by V1. వదిలేసేయండి క్వశ్చన్ అక్కల. It's only for the purpose of substitution. ఒక్కసారి ఇది ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడరా అంత. ఇంకొక్కసారి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్రెడీ డన్, రైట్ సైడ్ ఒకసారి చూడరా. Consider that 10 identical sitars are playing at a note of 70 decibel. If they are all in chorus, what will be the sound level
as each contributes. Right. See, we assume that chorus joining do not happen in one shot, one by one. 10 identical sitars actually. Join one by one in chorus. Thus the intensity grow from I to 2I, 2I to 3I, 3I to 10I. Okay. For two sitars, then individually I, two together 2I. 10 times along 10, 2I by I naught. అదెంత వస్తుంది 10 log 10 2 plus 10 log 10 I by I naught, and that given as 70 decibel. 3 decibel, nearly, I think log 10 2.3 nearly. So therefore 3 plus 70, 73. Doubling the intensity produces 3 decibel sound level. With 3 sitars playing, the sound level rises to 10 log 10 3 plus 10 log 10 75. ఎలా అనుకుంటున్నాడా? రైట్ 75. 4 sitars 76. So if you see, there is no chord ఇక్కడ చూసారా? And so one when reaches 10 sitars ఏం వస్తుంది? 10 plus 70, 80 decibel. So the range is between 70 decibel to 80 decibel. So decibel is not an ordinary unit. Please remember. 10 times పెరిగితే 10 decibels పెరిగింది. అంతేగా? 10 times పెరిగితే 10 decibels పెరిగింది. Right. Together 1I, 2 put together 2I, 3 put together 3I, 4 put together 4I. Likewise 10I. చెప్పేయచ్చు. కరెక్టే. అంటే ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి లేదు. మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి వాటిల్లో. ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకునేది. అంతే, ఒక్కటే 70 డెసిబెల్ కాదు. రైట్. చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ 15. Pressure amplitude at an inside point. The air column in a pipe closed at one end is made to oscillate closed at one end. ఒక్క నిమిషం డయాగ్రామ్ గీసుకోనివ్వండి. Right. ఇది closed at one end. Made to oscillate in its second overtone. Can you please tell me second overtone is 5F0, which is 440 hertz. Right. Okay, boys. 5 times V by 4L is 440. ఇప్పుడు 330 ఇచ్చా నువ్వు. 330 by 4L is 440. 3 times 4 times. So L is 15 by 16 meters. Type in first part. Find the amplitude of the pressure variation at the middle point of the pipe. Kanisho, don't please confuse me. I am going a U-turn now.
See, when if it is a displacement, this is a node. But now I am drawing it for pressure. This is pressure node, pressure antinode. Good. Pressure antinode. Pressure antinode. మరి ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇది 5 అంటే ఎన్ని లూప్స్ రావాలి? 2 లూప్, 2.5. ఏదో సర్దుకోండి ఇంకా. ప్రొఫెషనల్ డయాగ్రామ్ తీసే ఉండండి. రైట్. ప్రెజర్ యాంటీనోడ్, ప్రెజర్ నోడ్, ప్రెజర్ యాంటీనోడ్, ప్రెజర్ నోడ్, ప్రెజర్ యాంటీనోడ్, ప్రెజర్ నోడ్. ఇప్పుడు ఎంతకి ఏంటిది? 1, 2, 3, 4, 5. అరే 5 పార్ట్స్ అదారా బాబు, చచ్చాపో. హాఫ్ అంటే ఎక్కడికి? 1, 2, 3, 4, 5. అరే కరెక్ట్గా హాఫ్ ఎక్కడికి? స్టేషనరీ వేవ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. దొంగ స్టేషనరీ వేవ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా, ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, కాసా లెటర్ రాశారని చెప్పాలి. x=0 దగ్గర ప్రెషర్ యాంటీనోడ్ కాబట్టి మళ్ళీ మనమాట k ఎంత? 2π/λ. ఇప్పుడు లాంబ్డా ఎంత? x ఒక్క నిమిషం రా. అసలు లాంబ్డా ఎల్ చెప్పాలి కదా, లాంబ్డా చెప్పాలి కదా. ఎంత? నేను ఎవరిని నమ్మదలుచుకోవట్లేదు. L/2 L/2. నేను కొంచెం బద్దకిస్తే మీరు నన్ను కిందకి ఎక్కడో తొక్కేస్తున్నా. L/2 λ/2, λ/2, λ/4, λ ప్లస్ λ 5 λ/4 L, λ 4L/5. ఇప్పుడు ఇలాగే చెప్తాం, ఇందాక తప్పు కూడా చెప్పారు. 4L/5 4L/5. అరే ఇప్పుడు కొంచెం చిల్లర క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసుకొని, నాకు తెలీదా 5π/2L. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. డెల్టా P max cos K is 5π/2L నానా x L/2. రైట్. అరే నువ్వు మధ్యలో మాట్లాడుతావు, మార్కులు ఇచ్చావు. నీకు నేను చెప్తేనే మార్కులు ఇచ్చావట. పాప వాడు చెప్తే అవుతుంది. చెప్పు నీకు ఏంటో చెప్పు. 5π/4 సైన్ కాస్ 5π/4 అంటే 5π/4 అంటే ఆల్రెడీ π + π/4 వెళ్ళిపోయింది. థర్డ్ దానికి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? అది -1/√2. ఇప్పుడు అసలు ఇప్పటిదాకా చూడాల. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇదే P0 అంటే -P0/√2. ఎనీ డౌట్స్? వాడు అడిగాడు కాబట్టి
వాడు అడిగింది క్వశ్చన్ చదువు ఒకసారి. ఫైండ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ప్రెజర్ వేరియేషన్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పైప్. నీకెందుకు వాడు అడిగినది యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటే ఏ పాయింట్ ఏ టైంలో అయినా అక్కడ ఆ రేంజ్ లో యాంప్లిట్యూడ్ అదే కదా. రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. అందుకే నేను ఫస్ట్ అడిగాను కాస్ ఎందుకు వేసా అని అడిగాను మిమ్మల్ని. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గరది మాక్సిమం కాబట్టి ఫాస్ట్ స్లో అయిపోకూడదు. 8.8 ఫాస్ట్. అన్ని చెప్తూ వచ్చారా లేదా అది చెప్పండి ఫస్ట్. యూనో ఇన్స్టాంటేనియస్. ఇప్పటికి ఇది చాలాసార్లు చేసినట్టు నాకు డౌట్. ఇది సైన్ కేఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ కేఎక్సేగా. ఇప్పుడు చెప్పుకోండి చెప్తాను. మాక్సిమం ప్రెషర్, మినిమం ప్రెషర్ సి, నార్మల్ ప్రెషర్ అయిపోయిందిగా. అరే ఎస్ఆర్ పోయారు. చెప్పండి 8.9. అరే ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు సార్. ఏదో ఒకటి అందుకే తీసా నేను. మరి పేజ్ నెంబర్ చెప్పరా, ఇది ఎక్కడున్నా ఏ పేజ్? టార్గెట్ ఈస్ 35. 35 కూడా కాకపోతే ఎట్టారా. రేపు కొంచెం చేస్తే ఇంకా సైన్ మెట్లు కొడతాను మీ మీద మౌలిక. నెక్స్ట్ వీక్ 30 బిలో ఎంతమంది తెచ్చుకుంటారు చెయ్యొద్దండి ఒకసారి. బిలో 30 మార్క్స్, బిలో 30 ఎంతమంది తెచ్చుకుంటారు ఒకసారి చెయ్యతారా? గేంటేద్దాం. If the area of a typical eardrum is about 5 into 10 power minus 5 meter square. Okay. If the average sound power incident on an eardrum at the threshold of the pain, which corresponds, అది చేసిన అనిపిస్తుంది. చేసామా చేయలేదు అది? రైట్. How much energy is transferred to the eardrum exposed to this sound? Check. ఇది చేసేదే. Come on. Power, intensity into area, energy, power into time. అయిపోతే. No, that's not our question. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి కొంచెం. A train sounds its horn as it approaches an intersection. The horn can just be heard at a level of 50 decibel by an observer 10 kilometers away. What is the average power generated by the horn? నా పొందా ముందు యూ నీడ్ టు కవర్ ఇంటెన్సిటీ. నాకు ఒక్కసారి చెప్పాలి. 10 times log 10 I by I naught is equal to 50. So which clearly implies I by I naught is 10 power 5. I is I naught into 10 power 5. అరే I naught నేను చెప్పాను 1 into 10 power minus 12 అని చెప్పాను నేను. కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 1 into 10 to the power of minus 7 watt per meter square. ఓకే, ఇంకేంద్రా? P by 4 pi r square is 1 into 10 power minus 7. అరే నేనే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానే, మీరు ఫాలో అవుతున్నారు నన్ను. రైట్, డన్. P is equal to 4 pi r ఎంత? 10 kilometers. ఎంత తీసుకుంటారో తీసుకోండి, అదంతా చేసుకోండి. చేసుకుంటే ఈ కేసులో మీకు ఒక నిమిషం
నేను చెప్తాను నాకు చెప్పరా అదే ఒకసారి 126 చేసేద్దాం ఎందుకు చదవ నియర్లీ బ్రాకెట్ లో ఎవడు మంది కొట్టకుండా నియర్లీ నెక్స్ట్ వాట్ ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ డైరెక్ట్ ఫార్ములానే మొత్తం అంతా మళ్ళీ చేసుకోవట్లే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకో వాట్ ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ద హార్న్ సౌండ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సమ్వన్ వెయిటింగ్ ఎట్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 50 meters. అదే ఇప్పుడు 50 meters దగ్గర ఇంటెన్సిటీకి ఎంత పడిపోతుందో లెక్క వేసుకోండి. నౌ యూ డిటర్మిన్ ఫ్రెష్ ఐ డాష్ 10 log 10 I dash by I naught. ఓహో 10 అరే నాకు డౌట్ అది 10 kilometers or meters అని వస్తుందా రావని అయితే చెప్తాను 96 decibels వచ్చింది అయితే అంటే ఓకే పెద్దది చాలా పెద్దది అంటే ఇంచుమించు డబుల్ అయిపోయింది చచ్చిపోయి ఉంటాడు ఇయర్ డ్రమ్ పగిలిపోయింది ఎవరు ఎందుకు చెయ్యాలి లేదు పెట్టేస్తాకండి ఎందుకు చేయాలి మళ్ళీ లేదు 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 వద్దొద్దు సార్ ఇప్పుడు వీక్ వైజ్ రే మీరు ఇట్ట మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆడెవరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి సార్ నేను సార్తో కూర్చుంటే నా క్లాస్ చూస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ డౌట్స్ చెప్పుకుంటున్నారు పాపం కౌలు చెప్పుకుంటున్నట్టుంది చూడటానికి టీచర్ పనికి మాట్లాడనే భావన కలుగుతుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్కి నేను అదే పనులు చేశాను ఫోటోలు తీసి టీచర్కి వాట్సాప్ చేయటం సార్ వాళ్ళు బలజాతరలో చూసుకోండి చేసే పాడు పనులని సంవత్సరంలో నేను తిరిగి అనుభవిస్తున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ది రేషియోస్ గ్రేటర్ టు intensities, pressure amplitudes, particle displacement amplitude for whose sounds whose intensity levels differ by 40 decibel. Aganda 1 minute. 10 times log 10 handwriting. Some handwriting. 10 log 10 I2 by I0 minus 10 log 10 I1 by I0 is 40. అరే ఇప్పుడు మనం దీన్ని చక్కగా log 10 I2 by I1 is 4 అంటే ఇప్పుడు I2 is 10 power 4 times. కరెక్టేనా ఇటు రైట్ I2 by I1 10 power 4 అయినప్పుడే కదా 4 అయ్యేది రైట్ ఇంకే ఇది వేసుకుంటారో అది వేసుకోండి ఇంటెన్సిటీస్ రేషియో 10 power 4 నేనే చెప్పేసా ప్రెజర్ అంప్లిట్యూడ్స్ అవి కూడా వేస్తే సేమే మీడియం మారలేదు కదా మీడియం మారలా స్పీడ్ అదే అది అదే particle displacement amplitudes of the two sound waves. ఎందుకు అన్ని సేమ్ వస్తుంది రో అదే మీడియము అదే మాట్లాడలేదు ఇంకేమి అదొకటి మారుతుంది లేబ్బా ఇప్పుడు ప్రెజర్ ఇంటెన్సిటీస్ అయితే ఇదే ఆన్సర్ 10 స్క్వేర్ ప్రెజర్ అంప్లిట్యూడ్స్ కి పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కూడా సేమ్ మీడియం అదే బల్క్ మాడ్యులస్ సేమ్ వేవ్ లెంత్ మారదు కే సేమ్ అంప్లిట్యూడ్ సేమ్ మేమేదో మాట్లాడేసుకుని ఎవరికైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు I2 by I1 10 power 4 delta P max 1 square by delta P max 2 square
is 10 power 4. అంటే డెల్టా పి మ్యాక్స్ 1 by డెల్టా పి మ్యాక్స్ 2 is equal to 10 square. A1 by A2 is 10 square. ఎందుకు రివర్స్ మొత్తం మార్చేసా చూసుకోండి. మీడియం సేమ్, ఇంకేం ఇవ్వలేదు కదా నువ్వు ఏమి ఇవ్వకుండా నేను వేసుకోమంటావు అమ్మా. అవును, అన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇప్పుడు 27 రా, ఇప్పుడు అన్ని అంతే వచ్చాడు. కరెక్ట్, డన్. రైట్, గ్రేటర్ టు స్మాలర్ వేసుకోండి. తర్వాత A2 by A1 డెల్టా పి మ్యాక్స్ 2 by, అరే కాన్సెప్ట్ కదా మనం చూసుకోవాల్సింది. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు పేజ్ నంబర్. స్టూడెంట్ యూజెస్ an acoustic, an audio oscillator of adjustable frequency to measure the depth of water well. The student reports hearing 2 successful resonances at 520 Hz and 600 Hz. How deep is the well? How many antinodes? అరే ప్లేటర్ ఏమన్నా మంచి నెంబర్ సారా 52. ఒకటి క్లోజ్ ఒకటి ఓపెన్ ఎట్ అవుతారు. వెల్ ఎప్పుడు కింద క్లోజ్ పైన ఓపెన్ కాదు. వెల్ అదే ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి చెప్పండి, 52:60 ఏంటి నెంబర్ ఏమన్నా చెప్పారు నాకు? 30. ఓకే ఫైన్. అంటే ఇది వెల్ వెల్ కరెక్ట్. హౌ డీప్ ఈజ్ ద వెల్? ఉండప్ప చెప్తా నేను. 13 times F0 is equal to 52. 13 times, అరే క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. 336 by 4 into L is equal to 52. మంచి నెంబర్లు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇందులో? అన్ని మంచి నెంబర్లేనా? L ఎంత ఇప్పుడు? 42 meters. ఒరే 42 21 ఏదో చెప్పాను ఫస్ట్. అందుకేరా సొంతగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అందరూ ఒకటే చెప్తే పెద్ద ఇష్యూస్ లేవు. 4 into ఈ గొడవకు దానికి ల్యాగ్ వచ్చేసింది. అంటే ఇది దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంతకు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారా? నాకు సినిమా తెలుసురా, ఆ సినిమా చిన్నపిల్లలది. ఆ సినిమా పేరు చెప్తారా? నేను ఇప్పుడే చెప్తాను. మిషన్ ఇంపాసిబుల్. వాడు చెప్తాడు రా, వాడు వెళ్ళింది బెంగళూరు, వాడు వెళ్దాం అనుకున్నది బాంబే. ఒరే ఇదేంట్రా బెంగళూరు అండి, ఈ మధ్యనే మార్చారా పేరు, ముంబై పేరు బెంగళూరు అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాడు వాడు. ఆ టైప్ వాడు 42 ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు వాడు. 31 meter. రైట్. రైట్. హౌ మెనీ యాంటీనోడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్టాండ్? అదే ఇప్పుడు మామూలుగా మల్లం అనమాట ఫండమెంటల్ ఒక క్యాంటీన్ ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ ఓవర్ టోన్ లో ఎన్ని యాంటీనోడ్స్? 2 కదా. ఇప్పుడు అలా లెక్కేసుకుంటే ఇప్పుడు 13కి 7 యాంటీనోడ్స్. 7 యాంటీనోడ్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైనా ఓపెన్ లో ఏంటంటే కరెక్ట్ ఎన్ని నోట్స్ ఉంటే అన్ని యాంటీ నోట్స్ వస్తాయి. క్లోజ్ రేట్ 1 end లో
ఫుల్ లూప్స్ వచ్చినప్పుడే 2 నోట్స్ ఒక యాంటీ నోడ్ వస్తుంది. వేరేస్ క్లోజ్డ్ ఎట్ 1 అండ్ ఓపెన్ ఎట్ 1 అండ్ కేసులో ఎన్ని నోట్స్ వస్తే అన్ని యాంటీ నోట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని యాంటీ నోట్స్ వచ్చాయి మీకు? 7 యాంటీ నోట్స్. ఎన్ని నోట్స్ వచ్చాయి? 7. బికాస్ యాక్చువల్లీ రైట్ నో ఇట్ ఈస్ ఎన్నో 13 అంటే ఎన్ని లూప్స్ కింద లెక్క 6.5 లూప్సా? అంతేనా కాదు? 6.5 అయితేనే 7 యాంటీ నోట్స్ వస్తాయి. కదరా 13 కాన్సెప్ట్ కి ఫస్ట్ దానికి ఎన్ని వస్తున్నాయి? 13 6.5 కదా. 13 కి 6.5. ఇప్పుడు వాడు దేనికి అడుగుతున్నాడు? ఎక్కడుందా క్వశ్చన్? 60 హెడ్స్. ఫర్ 60 హెడ్స్ 7.5 లూప్స్. అప్పుడు ఎన్ని యాంటీ నోట్స్? 7 లూప్స్ లో 7 యాంటీ నోట్స్ హాఫ్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా 8 యాంటీ నోట్స్ అండ్ 8 నోట్స్. అరే 7 లూప్స్ కి 8 నోట్స్ వస్తాయి. రైట్. నెక్స్ట్ ఎట్లా అన్ని ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం. సింగేజ్ అందులో అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతే. మీరు ఇప్పుడు HC1 స్టార్ట్ చేసుకోండి వాళ్ళ హోంవర్క్. 1 to 25 చేసేసుకోండి. మీకు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వదిలేసి మిగతా చేసేయండి. 1 to 25 ఓకే. నేను చెప్తాను లేకపోతే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి. సెక్షన్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ కల్వర్ట్ 1.23 meter in length makes a howling noise when the wind blows across its open ends. Determine the frequencies of the first harmonics of the culvert if it. అంటే అది ఎలా తీసుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఓపెనా? అంతేగా. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఓపెన్ పైప్ అంతే. Determine frequencies. అది ఏంట్రా నేను చేసేది అవుతుంది. ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇదంతా బ్లా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఓపెన్ పైప్ అంతే. అయిపోయింది హింట్ అది. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఏముంది? ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టేస్తారు ఫస్ట్ V/2L. అరే 343/2 times 1.23 మంచి నెంబర్లా పిచ్చి నెంబర్ సార్? అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. 139. చిల్లర మన చేతుల్లో ఉండాలి ఇప్పుడు. 139 హెడ్స్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ 2 times. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ 2 times. What are the 3 lowest natural frequencies of the curve if it is blocked at one end? Half of this. అంతేగా. అంతే. ఇది F0 2F0 కూడా చెప్పేసుకోండి. చెప్తాను నేను. 2F0 2 times ఆఫ్ దిస్ కదా. నాన్న ఫస్ట్ పార్టీకి చెప్పాలి కదా. డిటర్మిన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్స్. మొదట వచ్చే హార్మోనిక్స్. 2F0 ఎంత? 278. 3F0 ఎంత? 3F0 417 హెడ్స్. అయిపోయింది. What are the 3 lowest natural frequencies of the culvert if it is blocked at one end? F0 dash వచ్చి half of this 69.7 ఇచ్చాడు H. 3F0 dash ఎందుకంటే 2F0 dash రాదు. 3F0 dash ఎంత? అరే నియర్లీ 209. 5F0 dash 350 దగ్గరలో వస్తుంది. 349 హెడ్స్. బాయ్స్ ఎనీ డౌట్స్? నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావా సహస్రాక్షి? నిజంగా చెప్తున్నావా? అబద్ధం చెప్తే కొడతా. నెక్స్ట్ వెనకమ్మాయి
చేస్తున్నావా? ఫాలో అవుతున్నావా? ఎందుకు ఫాలో అవటం? నవ్ క్లోజ్డ్ పై సేమ్ లెంత్. ఇఫ్ యూ క్లోజ్ V/4L, 3V/4L, 5V/4L. Till this point, any doubt? The page number ఎంత ఉంది? Page number. Next 30. Right. ఇది థియరీ చెప్పాలి, కొంచెం అది చెప్పాక వెళ్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఎక్కడ చెప్పాను? అది క్వింకీస్ ట్యూబ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్. అలా కదా, అంటే అదేంగా స్టేషనరీ వ్యవసాయ ఫార్మ్ అవుతుంది అంతే. దానిలో మీరు ఒక పౌడర్ లైకోపోడియం అంటే లైట్ వేస్తే కొంచెం గ్లో అవుతుంది. వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెక్ట్ హార్మోనిక్స్ ఫార్మ్ అయినాయి అనుకోండి, ఎక్కడైతే నోట్స్ ఫార్మ్ అవుతుందో అక్కడ హీప్స్ గా ఫార్మ్ అవుతుంది. పౌడర్ యూనిఫామ్ గా స్ప్రెడ్ చేస్తారు లైకోపోడియం పౌడర్. ఎక్కడెక్కడ ఇవి నోట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయో అక్కడ పౌడర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, అంటే హీట్స్ గా ఫార్మ్ అవుతుంది, హీట్స్ గా. గ్యాప్స్ బిట్వీన్ 2 హీప్స్ ఈస్ అంతే, అంతకుమించి సోడియం లేదు. Consider experiment అంతే. To determine the wavelength of the given sound. So 170 centimeter clamped at the middle. The lycopodium powder gets heated up at regular intervals. 13.4 centimeter. The experiment being performed with air. Frequency given. Find the velocity of the sound. Lambda by 2 is equal to 13.4 into 10 power minus 2. Lambda is 26.8 into 10 power minus 2 meter. You know this. ఇది కరెక్ట్గా దానిలో ఏమైనా డబుల్ ఉంటుంది అంటారా? లేదుగా. V is equal to F lambda. చెప్పండి. అంతే, 340 మీటర్ పర్ సెకండ్ రావాలి నియర్లీ. క్యాలిక్యులేటర్ కాదు తల్లి, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, పౌడర్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. యూ విల్ సెటప్ సౌండ్ ఇన్ దట్. సి లాస్ట్ వీక్ యూ హావ్ సీన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆసిలేటర్ దట్ సెటప్ sound, that setup disturbances in the string. You will see a loop like pattern, 2 loops, 3 loops, 4 loops, like kind of pattern. There you will measure node to node distance for lambda by 2. Here you will find heap to heap distance. Lycopodium powder, even though it was sprinkled uniformly, once sound passes, they will pile up at one point. What not normally that what we will call as node. A node. Called pressure node. That is called pressure node. Okay? Right. That's all. ఇది కూడా అదే. చూడండి, 7.46. That's all. మళ్ళా థియరీలోకి వెళ్దాం. A tube of certain diameter and of length 48 centimeter is open at both ends. Its fundamental frequency of resonance is found to be 330. What is this tube? Open organ pipe, right? Length 48. Velocity of sound in air is 330. ఇది చెప్పే ముందు you require a concept called end correction. That I will discuss right now. Now, what is end correction? See, one minute. When you assume that this is the open end
under fundamental condition, we assume that we assume that NT node is exactly formed at this point. And we assumed that the length is lambda by 4. But this is wrong. NT node will not form exactly at the open end of the pipe. In fact, it forms slightly outside the open. Why? We are physically imagining that that's the border. It is not like liquid air. It is not like two different metals. It is not like two different wires. It is a part of air versus another part of air. So therefore, what will happen is, while the molecules pass that particular border point, okay, they will slightly, the mean position is slightly shift outside. So therefore, honestly, the antinode will not form exactly at the mouth point, slightly outside. Different experiments have conducted on this, and finally they are ready now to give only for a cylindrical pipe. We are ready to give you the correction, and this correction is called end correction. Actually, you should write now as L plus E is lambda by 4. Such an E is called end correction. Remember, end correction is nearly out, it's not derived out of different experimental observations. They have observed that it will be close to, the relation is close to 0.6 times the radius of the cylindrical pipe. Remember, this is applicable only for or much smaller than L. R stands for radius of the pipe. ఇది వర్కౌట్ కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఇట్. అసలు అది చెప్పడం కష్టం అండి. అలాంటి కేసెస్ మనం సౌండ్స్ ఎప్పుడు విను. Argon pipes, strictly argon pipes are applicable only for those pipes whose radius is very small when compared to the length. అది కాని కేసులో you will not hear such sounds. The radius of the tube. Okay, and this is called end correction. So hereafter, don't apply like that. If it is open pipe, both antinodes are away from the mouth. In closed pipe, I have drawn only one. If it is open pipe, both end corrections are away from the mouth. Now, this is the question related to that. A tube of certain diameter and of length 48 centimeter is open at both the ends. Fundamental frequency of resonance is found to be 320 Hz. Please try to understand, this is the pipe. And you have end corrections like this. Now try to please understand, 2 times end correction plus length is lambda by 2 under fundamental conditions. Fundamental conditions. Now fine. Now 2 times E plus L is lambda, speed of the sound.
by frequency. Equation 1. Now one end of the tube is now closed. Calculate the lowest frequency of the tube, F. Hold on. When one end is closed, L plus E, one end is closed. L plus E is lambda by 4. V by 4 F dash. Because now it is not F color, right? Yeah, now see, please try to understand. You should use this data to determine end correction. 2 times end correction plus length 48 centimeters. 0.48. V 320 by 2 times 320. 0.50. What is end correction? Meter. Now use that condition here. 0.49 L plus E is 0.49 now. Yes or no? Lambda by 4, V by 4 F dash. So F dash is, Dana, someone please help me in completing this. Approx వద్దు, calculator చేసి చెప్పండి. 163.3 heads. See, 320 heads, 163.3 heads. And corrections. Any doubts? Yes. No, very simple. ఇప్పటిదాకా అయితే డయామీటర్ ప్రస్తావన కానీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా. అంతే కదా, డయామీటర్ మెన్షనింగ్ చేసినప్పుడు చేయాలి. So now I'll stop this and I'll discuss what page we are actually questions pointer 33. So there are some interference based questions also.